conhece um pouco o caso. Então, bom dia, meu nome é Raquel, eu sou a R4 da Córnea, né? A gente vai reapresentar esse caso para a gente ter uma melhor discussão. Para lembrando, é um paciente jovem, de 26 anos. Eu acho que não está passando, Raquel, de novo. Ah, tá, então. Acho que não está no módulo apresentação, Raquel. Pois é, aqui para mim tá, mas acho que não está aparecendo. Está aparecendo no modo apresentação, não? Não, aqui não está também. Você faz que nem Aquela vez, né? ou que nem Agora passou. Vou passa assim deixar mesmo. assim. Então, só relembrando, é uma paciente sexo feminino de 26 anos e ela queixou de baixa de visão e dor no olho direito. E esse quadro, ela chegou no pronto-socorro, tinha 3 dias e referia que tinha perdido o segmento no departamento de Córnea. De antecedente oftalmológico, então, ela era portadora de aniridia e acuidade visual ruim desde a infância e tinha realizado o implante da ceratoprótese, que era clear, em dezembro de 2017 e um reimplante em 2018 decorrente de uma extrusão. Esse aqui eu vou passar rapidamente, os exames dela em 2018, ela estava com a acuidade visual basal melhor dela, que ela chegou, foi a 20/200, e o olho esquerdo ponto D de 1 metro, a pressão sempre mantendo estável, o fundo de olho nesse momento, em 2018, era normal. Então, aqui em 2018, como é que ela ficou depois do reimplante? Um quadro estável, né, a ceratoprótese tópica, já tinha um pouco de neovasos e córnea, mas estavam bem. Aqui, para ver que não tinha a interiorização da ceratoprótese, estava bem tópica, e com fluoresceína também, só para a gente representar. O olho esquerdo era o pior olho dela, desde sempre, o olho míope também, e ela tinha essa capacidade de córnea central. Em 2019, mantendo acompanhamento, ela teve um pouquinho, perdeu uma linha, estava 20/400, depois conta de 20 centímetros, mantendo uma pressão boa. E nesse momento a gente já tinha um pouco de edema, né, e opacidade na ceratoprótese e aumento da neovascularização. Aqui também mostrando com fluoresceína. E o olho esquerdo com um pouco de edema de córnea. Nesse momento, a gente seguiu o tratamento clínico, ela perdeu o segmento depois desse 2019 e veio para a gente em 2022, que é o nosso caso de agora. Referindo a baixa de visão, então ela estava MM no olho direito e com dedos próximos, mantendo o esquerdo, pressão boa e o fundo de olho também era impraticável. Então, esse foi o quadro que ela chegou para a gente, né, com bastante opacidade na zona óptica da lente e com o olho, né, com o hiperemia conjuntival importante. E nessa imagem a gente pode ver que ela está uma ceratoprótese um pouquinho interiorizada, com o consumo de córnea ao redor da zona óptica. Só para mostrar mais próximo como é que estavam os depósitos. E aqui com fluoresceína, como é que manifestou. Então, dá para ver bem que estava bem deprimido ao redor dessa zona óptica. O olho esquerdo mandando estável. E aqui só um comparativo, então, como que ela estava em 2018, para a gente ver que realmente teve uma piora e um afinamento dessa córnea e uma aparente extrusão dessa ceratoprótese. Então, de hipóteses diagnósticas nesse momento que ela chegou, ficou a aniridia, né, a extrusão, e também investigar essas opacidades nesse estroma posterior, na verdade. De propedêutica, nesse primeiro momento, a gente realizou a coleta do material e higienização, foi colocada uma lente de contato terapêutico e entrada com antibiótico profilático. A gente solicitou o CT de câmara anterior para melhor segmento e definição. Em relação ao laboratório, então, a coleta veio totalmente negativa, para citologias celulares, o gráfico negativo, bactérias e fungos também negativos. Lembrando que essa coleta foi feita ao redor das catapóteses e não na região posterior.
Então, aqui em relação ao cetevizante, a gente pode ver que um paciente tem uma câmara profunda, né, de 2,7 milímetros, um diâmetro de 8,74, fotos e um estroma posterior residual de 0,3 milímetros a 0,22, e essas áreas de hiperreflectividade, aqui nessa outra imagem, mostrando esse afinamento corneano na região próxima ao centro óptico. Então, da nossa propedêutica, a gente queria, foi levantado algumas possibilidades. Uma paciente que ainda consegue realizar atividades básicas, é jovem, e foi levantado se daria para fazer um DALC, devido a esse estroma opacificado posteriormente, e porque o penetrante tem muita neovascularização, então o risco de registro é muito alto. E também em relação à colonização, se a gente faria uma nova coleta, como é que a gente procederia em relação a essas opacidades. Muito bem. Então, um caso do protocolo da Clear, né? A gente está acompanhando, eu acho que, se não me engano, 5, eu preciso revisar aqui os números, 5 pacientes com aniridia, 2 com ceratocone avançado, por enquanto 1 ou 2 com distrofia, e nós temos alguns casos de leucomas vascularizados. E esse é um paciente que foi do grupo de aniridia, que foi um dos grupos que teve melhor resultado, pelo menos num tempo de segmento de 2, 3 anos. O que a gente evidenciou, o que a gente aprendeu com esse tipo de prótese e o que a gente continua aprendendo? A primeira coisa é que os melhores resultados foram encontrados em córneas sem neovascularização. São os melhores casos. Então, distrofias, por exemplo, de córnea, distrofias estromais, distrofias mais superficiais, são casos muito bons. A prótese tem uma grande vantagem, né? Ela é não penetrante. É uma vantagem monstruosa também para um grupo de pacientes que tem uma predisposição enorme para o glaucoma, como a aniridia. Então, aqui você mostrou bem a imagem do OCT, sem nenhum tipo de distorção na câmara anterior, o que para esse tipo de paciente é muito legal, né? Você não mexer na câmara anterior, não ter nenhum risco de inflamação dentro do olho, é uma prótese superficial e é feita na própria espessura da córnea, com o uso do laser de femtosegundo, uma cirurgia rápida, tranquila, você coloca a prótese. E tem uma questão importante de que o paciente tem que ficar, também é uma coisa que a gente aprendeu, tem que usar a lente de contato terapêutica. Quando não usa, você pode ter a formação ou a piora daquela junção entre a parte óptica da lente que sai da córnea e a córnea. Aquilo lá pode começar, aquele focinho começa a aumentar e começa a ter, então, um processo de afinamento, e aí pode ter mais vascularização, um avanço da vascularização e até melting, né? O que provavelmente aconteceu nessa paciente. Muitas vezes, os pacientes, a gente tem tido essa dificuldade, eles não conseguem manter o uso correto da lente de contato terapêutica, o uso correto do antibiótico tópico profilático. Então, a gente tem observado, anos depois, alguns casos que têm complicações tardias, né? Como essa paciente apresentou. Agora, a boa notícia é que o estudo da Clear a gente está continuando, né? Esse daí foi o pós-doc do Charles, já teve um paper publicado na Córnea, que deve estar saindo agora, exatamente do grupo de aniridia, e nós estamos agora escrevendo o segundo paper sobre exatamente o que a gente pretende fazer para essa paciente, que é remover essa prótese
que está complicada, você tem um afinamento de córnea, uma situação até meio de melting, enfim, está com esse depósito que eu acho que está embaixo da lente. Então, a superfície dela está muito ruim e opaca. E a visão dela caiu, a visão dela que estava satisfatória, né, para ela, que já é uma paciente que tem um potencial visual baixo, agora caiu bastante. E essa prótese, a gente aprendeu nos casos que a gente teve de complicação de neovascularização, casos com neovascularização profunda, casos de córneas inflamadas, que se você acha o plano posterior muito fácil, você consegue remover a prótese e toda essa parte anterior da córnea, deixando um plano posterior extremamente irregular, porque foi feito com laser de fento segundo, avascular e transparente. Então, a gente teve uns 4 casos que a gente teve que fazer a remoção da prótese. Obviamente, não precisou penetrar dentro da córnea, né? Então, você mantém a vantagem de ter usado um implante intraestromal superficial, recupera a transparência dessa córnea e você pode associar um transplante de limbo. Quer dizer, com uma interface muito melhor de ceratectomia feita com o uso do laser de fento segundo. Então, em alguns casos que a gente removeu a prótese, teve que remover a prótese, a gente teve um leito excepcionalmente bom para um transplante de limbo, um próprio transplante de membrana, se o paciente não tiver deficiência de limbo, ou então manter o próprio estoma mais afinado, e a gente teve um resultado visual muito bom, muito satisfatório. Então, o que eu queria comentar são esses comentários e lembrá-los também, aproveitar, eu acho que o Dalton está revisando os estudos que estão sendo feitos aí no setor, esses pacientes da Clear, agora, na continuidade dessa linha de pesquisa, o Luiz Lamazales, que é meu aluno de doutorado, está entrando e está dando continuidade para esses 2 braços, né? Os casos que a gente está tendo que fazer a cirurgia de remoção da prótese e observando o resultado visual pós-remoção, que é um resultado muito bom, e a realização das Clears em casos de leucomas superficiais não vascularizados, que eu acho que é a melhor indicação dessa prótese. Doutora Ana Luísa. Zé, é o seguinte, quando eu vi esse caso junto com a Raquel, me chama a atenção também que o estroma posterior dessa paciente está opacificado. Então, a remoção da prótese com a opacidade anterior, que é um depósito que tem na superfície da ceratoprótese, eu não sei se vai resolver totalmente o problema, e é uma prótese vascularizada. E a outra dúvida que a gente teve é justamente de onde colher o material, porque foi colhido o material da interface entre prótese e estroma anterior, e eu não sei se com um papel de filtro sobre a prótese, na superfície anterior, a gente conseguiria mostrar alguma coisa diferente, seja uma camada de biofilme de algum agente que a gente não conseguiu identificar na interface. Eu acho, viu, Ana, por isso que eu acho que a gente pode fazer a remoção. Eu estou vendo aqui no perfil, a imagem não está excepcional. Tem uma parte opaca, mas eu acho que talvez tenha uma área estromal mais central, mais transparente, com mais de 200, ou aqui tem 220 micras, né? E tem uma área central que talvez esteja 250, e tem uma parte com 300 micras. A gente esses furos é sombra do OCT pela opacidade anterior. Sim, passando... Tá difícil observar, né? Porque o material... mas na lâmpada de fenda a gente vê, viu?
Na lâmpada de fenda, a gente vê um estroma opaco. Isso que eu tenho dúvidas, porque a gente vai colocar uma prótese nova que vai ser melhor do que essa. Não vai colocar uma prótese nova. Isso que você não está Ah, não? entendendo. Não, a gente vai remover e vai deixar o estroma posterior, vai fazer a coleta, vai deixar o estroma posterior e, se não tiver nada, a gente pode até colocar uma membrana ou fazer um enxerto lamelar, mas se tiver alguma suspeita de infecção, a gente vai deixar isso daí cicatrizar por segunda intenção. É que nem você remover o flap de um LASIK que está contaminado. Você faz a amputação do flap, fica aquele estroma residual, correto? Certo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, porque você tem o plano da dissecção posterior que foi feita com laser, é um plano extremamente irregular. Sim. Entendeu? Então, a gente vai remover a prótese, vai remover toda essa parte anterior. Se tiver opacidade posterior, suspeita de infecção, vai fazer a coleta e vai tratar. Se não, a gente só faz a coleta, entra com antibiótico, uma quinolona, e observa como é que vai ocorrer essa cicatrização. Alguns casos que a gente fez isso, mesmo com deficiência de limbo, a superfície posterior mais fina e com uma certa transparência, a cicatrização ocorrendo, o paciente, inclusive, fica com uma visão melhor do que ele tinha antes da realização da ceratoprótese. Então, essa paciente, ela consegue ler o celular com este olho. Pois é, então, por isso que eu estou te falando, na hora que a gente remover, pode ser até que a visão dela... Não, o duro é convencê-la a remover. Mas tem que remover porque ela está com uma suspeita aí de infecção, né? E também a prótese ela está indo mal, ela está com esse melting aí numa área grande, a vascularização está pior, então isso daí vai ter que ser feito. Mas o que a gente com certeza pode conversar com ela é que a remoção da prótese, primeiro, não vai viabilizar o olho dela e algumas vezes ela pode até melhorar a visão em relação à visão que ela está tendo agora. Agora, Zé, isso precisa ter uma equipe específica para conversar com o paciente, não pode ser solto no ambulatório, porque isso vai ser muito complicado para essa paciente e para outros. É isso que eu estou falando para você, que geralmente... Tem uma pessoa, Geralmente, esses pacientes da Keraclear, o Charles acabou o pós-doc dele faz 2 anos. E agora, faz 3 meses, o Luciano entrou. Então, ficou um gap aí de 1 ano, que esses pacientes não foram corretamente, vamos dizer assim, acompanhados. E agora a gente está resgatando todos. Quem vê paciente com a Keraclear, favor encaminhar para o Luciano na sexta-feira à tarde. Ele está fazendo toda a documentação dos casos antigos e dos casos novos, e a gente está acompanhando de perto todos esses casos. Esse daí acabou escapando, mas geralmente esses pacientes vêm sexta-feira à tarde, que é quando o Charles tinha um ambulatório e agora o Luciano. Lauro, você quer comentar? Depois a Luciene, para a gente seguir aqui. Lu, quer falar primeiro? As damas primeiro. Pode falar, Lauro, não tem problema. Estou boazinha. Não, eu acho que... Então, deixa eu falar. Eu acho que o Zé comentou, acho que sim, a grande vantagem dessa técnica cirúrgica é o fato da gente não tratar de uma cirurgia penetrante. Sem dúvida, isso a gente preserva aí o segmento anterior do olho para, no caso de alguma complicação, alguma falência, eventualmente, você tem condição de fazer outra coisa. Agora, o que chamou a atenção nessa paciente no ambulatório, e eu estou fazendo uma associação com a experiência da ceratoprótese de Boston. A gente está diante de um material sintético, né? E nesse caso eu imagino que seja um material mais hidrofílico do que o PMMA do prato anterior da ceratoprótese de Boston, mas a gente sabe que fungo tem um tropismo bem interessante por materiais sintéticos, especificamente PMMA.
Então, todas as vezes que a gente vê na prótese de Boston esse aspecto que a gente chama de white and cheese, né, o aspecto de queijo esbranquiçado, isso para mim lembra muito colonização fúngica, né? Então, quando a gente vê foto do olho calminho aí à esquerda de vocês nesse slide e do lado direito extremamente quente, isso me preocupou. E uma das coisas que a doutora Ana chamou a atenção, é nessa eratoprótese de Boston, o prato anterior ele é de acrílico mais rígido, então você consegue ali coletar material do cantinho da mesma maneira. E aí a gente ficou cheio de dedos de tipo de realmente fazer uma raspagem aí no centro óptico, porque isso parece bem aderido, e na minha opinião lembra muito esse aspecto de white and cheese aí. Então, eu realmente me preocupei com o risco de ter uma colonização fúngica. E colonização fúngica não necessariamente é uma infecção, mas, se eu tiver certo, a gente está com a porta aberta do melt no colar da prótese e um festival de fungos ali por perto para poder entrar, né? Então, acho que isso exige um pouquinho de cuidado. Eu acho que o slide 13 ou 14, Rafael, se você puder voltar. Esse, mais um para frente. Para frente. Esse. Nesses slides, eu entendo o que você falou do ato da remoção cirúrgica ter um plano de clivagem, mas eu imagino que esse plano de clivagem ele seja homogêneo e respeitando aí, ou relembrando o corte do laser de 100 para pacientes onde não teve esse crescimento fibrótico aí, com aspecto de membrana nos orifícios da prótese, porque isso daí está crescendo de trás para frente. Então, a hora que você tirar essa prótese, com certeza você vai ter, se são 16 orifícios, você vai ter 16 modulações ali. Então, eu discordo um pouquinho de você que isso vai dar um plano de clivagem homogêneo o suficiente para dar visão para essa paciente, nesse caso especificamente. Outra coisa é que eu não sei o quão seguro é deixar, nesse caso de novo, a paciente com 200 micras de leito estromal residual no centro, que de certa forma tudo bem, ela vai crescer, epitelizar da periferia para o centro, mas nós estamos deixando aí um caminho aberto para uma ectasia, né? Paciente que tem a periferia sustentável e o centro com 200 micras. E é um assunto um pouco mais polêmico, que você comentou, que os melhores casos, e eu concordo que talvez os melhores casos sejam aí os leucomas superficiais sem vascularização, mas aí eu transfiro a pergunta para você. A chance de um leucoma superficial e sem vascularização, com um implante desse, eventualmente desenvolver esse padrão de neovascularização e de opacidade, se a gente, ao contrário do paciente com opacidades mais densas, a gente não está, mesmo em se tratando de uma cirurgia não penetrante, de repente condenando um paciente que pudesse ter um resultado bom com DALC ou um penetrante. Isso, na verdade, é uma coisa para discutir. Foge um pouco desse caso aí. Mas esse caso, voltando, eu imaginei que quando vocês fossem propor a remoção, que talvez vocês aproveitassem o leito, fizessem um lamelar anterior manual, ou com microcerato, ou com alguma coisa para repor um pouco de tecido. Eu nem tinha levado em consideração que talvez o estroma posterior tivesse mais opacificado, que então, se realmente tiver, e talvez não deve trazer muito benefício visual para essa paciente. Mas eu acho interessante que trouxe, porque foi, acho que quase um mês seguido no ambulatório de segunda, e a gente coçando, sem saber como conduzir direito. Entrei em contato com o Charles algumas vezes, ele sugeriu que a gente tentasse ir levando, eu falei que consideraria fazer um OCT para ver se isso não está destruindo. E às vezes a paciente, por mais que não queira, pode assumir uma conduta de não vir ao ambulatório e eventualmente ter uma extrusão espontânea em casa, né? Mas era isso. Acho que a Lu quer falar também. Olha, Laura, vou falar algumas coisas. A primeira coisa, eu acho que agora assim fica registrado aqui que faz parte de protocolo esses casos, mesmo os casos a longo prazo. Então, a gente
quer que tenha o acompanhamento lá do aluno de doutorado que está acompanhando e fazendo essas cirurgias de remoção de próteses que estão complicadas. Essa é um caso, tem vários casos que estão indo muito bem. A gente tem que ver, assim como a ceratoprótese de Boston, né? Se o paciente não consegue usar lente, se o paciente não usa medicação, existe um risco bem razoável de ter complicações, e às vezes essas complicações se transmitem para dentro do olho e a gente fica até sem possibilidade de uma segunda chance para o paciente. Bom, nos casos que a gente fez a remoção dessa prótese, alguns casos, não esse daqui eu concordo que provavelmente deva ter fibrose e vai ser um pouco mais complicado a remoção. Mas vários casos a gente conseguiu um plano excepcionalmente bom para a gente restabelecer aquela superfície. E deixando esses 250 micras de leito residual, a gente que faz cirurgia de superfície ocular, ceratectomia em olho queimado, Steven Johnson há mais de 20, 30 anos, sei lá quanto tempo que a gente tem feito isso, poucos casos vão para ectasia. Você deixando um leito residual bom, muitos desses leitos residuais você tem um certo grau de fibrose e os pacientes permanecem com aquela córnea mais fina, mas com uma visão bem razoável, sem ectasiar. Alguns casos, eventualmente, podem ectasiar. Eu acho que alguns casos da remoção da Keraclear, que é uma prótese nova, a gente está aprendendo com ela, agora está aprendendo com alguns casos como esse, como lidar, a melhor forma de lidar, talvez precisem realmente de um transplante lamelar, um DALC, enfim, talvez seja a melhor conduta em alguns desses casos que a gente remova a prótese. Mas eu posso te afirmar que nem todos você precisa realizar um transplante lamelar, porque o leito fica muito legal e a gente vai mostrar isso, depois eu apresento para vocês alguns casos. A indicação, veja, se você, o grupo de aniridia eu acho que é um grupo muito interessante. Tanto é que o paper foi aceito pela Córnea, né? Está sendo publicado. Esse é um caso que complicou, mas nós temos vários casos, não só nós, mas o Alió na Espanha e outros grupos que têm feito, identificaram a aniridia como um grupo bem interessante, porque normalmente a neovascularização é superficial, tem deficiência límbica, você está colocando uma prótese num leito que no começo é relativamente, numa córnea relativamente avascular, né? Ou seja, vamos dizer, a deficiência de limbo ainda não comprometeu muito essa córnea, tanto que dá para fazer o laser de femto segundo, e você tem ainda essa questão da reversibilidade da prótese Keraclear, que te permite manejar de uma forma bem interessante, né? Tanto deixando o leito mais fino, mas um leito que reptiliza e fica muito transparente, como também possibilitar um transplante de limbo ou então um DALC, um transplante lamelar anterior. Eu acho que uma coisa que a gente está percebendo, isso daí foi interessante você comentar, que você teve a experiência e até a publicação com profilaxia anti-infecciosa em ceratoprótese, eu acho que é uma coisa bem legal a gente talvez ter esse cuidado com esse paciente, fazer uma profilaxia um pouco melhor do que a gente está fazendo, não só com antibiótico, talvez com povidona, uma vez por algum período de tempo, né? Conforme vocês mudaram o protocolo da de Boston, eu acho que aqui também vai ser necessário. E também alguma coisa antifúngica, porque realmente alguns fungos, né, as cândidas parapsilosas, por exemplo, adoram fazer biofilme em qualquer tipo de dispositivo, ainda mais de acrílico ou material hidrofílico. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que eu posso fazer essa cirurgia da remoção e a gente faz o raspado, a cultura, e, se for necessário, a gente, obviamente, pede uma córnea, se for necessário, a gente faz algum outro tipo de procedimento durante a cirurgia. Mas um caso muito legal, que a gente está aprendendo mais com esse tipo de prótese.
Lu, Então, eu acho que já foi discutido bastante, acho que a gente sempre, toda vez que aparece uma prótese dessa com complicação, a gente discute. Mas eu só vou colocar alguns pontos, que também não quero nem réplicas, porque a gente já... A experiência que a gente tem com laser de fente segundo em cortes mais profundos do que 250, eles não ficam bons. Então, por mais que você fale, ela está homogênea, os trabalhos todos mostram que não fica homogêneo desse jeito. Então, eu imagino que não deva estar homogêneo a ponto de dar uma visão razoável. Uns 20/400 talvez dê. Se o paciente, se ela é aniridia, ela deve ter uma hipoplasia de mácula, ela vai ficar aí nos seus 20/200, 20/100 no máximo. Mas o primeiro ponto, para o pessoal que está assistindo, acho que é esse. Segundo ponto, acho que tem uma vascularização extremamente importante. Me preocupa essa vascularização, não porque o rejeição, nada disso, mas eu acho que qualquer procedimento que a gente for fazer aí, e a tendência seria manter o DALC, porque com essa vascularização o penetrante vai ser muito complicado, a chance que ela vai ter de fazer sangramento na interface é muito grande. Então, acho que a gente vai ter que considerar alguma maneira de diminuir esses vasos antes de fazer a propedêutica. Eu concordo com o Lauro que deixar 300 micras, tirar, vamos dizer, deixar uma córnea aí de 200 e pouco, ela vai opacificar, vai virar um plastrão que depois você não vai conseguir fazer DALC mais, ela vai para penetrante. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu deixaria só se realmente eu não conseguir tratar a infecção. Para mim, aqui, rasparia isso, mas vai lesar, rasparia, faz a cultura, trata, ainda ela vai levando a visão, né? Se por acaso a visão dela começar a ficar ruim ou tiver alguma outra complicação, tira e tenta fazer um DALC, de novo, tirando esses vasos. Mas eu só acho que realmente tem muita coisa para discutir e que você vai ter que entrar na cirurgia com córnea e na hora você decidir alguma coisa o que fazer. Mas eu só queria lembrar isso, que os pontos não são assim tão definidos, tão definitivos como o que você colocou, que você já viu nas outras, baseado em todo o restante, né? Mas nós já discutimos isso muito, vamos... Só para deixar registrado. Agora você merece uma réplica também. Tá bom. Eu faço questão de fazer uma réplica para você. Eu acho que essa questão do leito que você confecciona com laser de fente segundo, aí você está falando do leito não ficar 100% transparente ou não. Veja, uma paciente com aniridia, com potencial visual de 20/400, 20/200, glaucoma. Quer dizer, você fazendo uma cirurgia, o leito fica muito regular. Eu posso até mostrar depois os casos que a gente removeu a prótese. Não vai ficar um leito perfeito para um caso de um transplante, um DALC, por exemplo, mas você fica com o leito com uma transparência, uma regularidade muito interessante. E quando você tem a epitelização, você fica com uma córnea opticamente viável. Isso daí a gente tem casos. Então, a gente teve alguns casos que a gente removeu que a gente observou isso. A segunda coisa é deixar um leito de 200 micras, 250 micras, é o que a gente costuma deixar na ceratectomia desses pacientes com deficiência de limbo. Mas a gente põe córnea, né? Não põe córnea. Faz transplante de limbo. Você faz transplante de limbo, você deixa a córnea de 200, 250, em quase todos os casos. Não, então nós fazemos diferente, porque quando eu faço isso, eu faço ceratolímbico. Então, você faz diferente, porque como assim? Você faz um transplante de limbo, num caso eu faço um transplante de limbo com córnea, se precisa. Se tem opacidade na córnea, na região central, como é o que eu estou vendo aí, eu vou fazer um transplante de córnea lamelar e vou fazer um transplante de limbo. Mas em todos os casos? Se ele tem opacidade, sim. Se ele tem opacidade de córnea. Essa não é a minha experiência, não. E ó que eu opero toda semana transplante de limbo, mas eu posso falar para você... Eu posso falar para você que a gente faz a remoção, a gente faz a ceratectomia, em quase 90% dos casos a gente faz o transplante de limbo com ou sem membrana, aquela córnea epiteliza, a opacidade residual, muitas vezes melhora demais depois que a córnea epiteliza, assim como a neovascularização, essa evolução natural do transplante de limbo. Então, aqui nesse caso em específico, você tem uma neovascularização que está sendo responsiva a provavelmente um processo infeccioso. Então, piorou bem a neovascularização. Mas a ideia seria remover
como tem uma suspeita de infecção, provavelmente deixar o antibiótico, o antifúngico, se tiver um leito que mais ou menos tranquilo, tratar e aí ver como é que fica para depois fazer um DALC ou um outro procedimento para a gente melhorar, caso fique uma opacidade, caso o paciente não melhore a visão de outras formas. Tá bom. Vamos ver daqui 3 meses, traz o caso de novo, a gente discute. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. César. O Luiz vai apresentar o Luiz caso? Tá bom. RX vai apresentar o caso para a gente. É porque aí até às 9 o Pedrão entra. Beleza. Tá dando para ver? Vocês estão vendo e me ouvindo bem? Sim. Beleza, então. Vamos lá, então. Vocês viram que fica aberto a PowerPoint, tá? É só compartilhar com ele já aberto, que nem eu tinha explicado outra vez. Então, é uma paciente de 58 anos, tá? Eu tinha operado de miopia no olho direito há cerca de 30 anos atrás, com o objetivo de reduzir a anisometropia, segundo ela, menos 16 no olho, 8 no outro. Então, o olho direito sempre teve uma visão inferior ao olho esquerdo. E na biomicroscopia, uma cicatriz de RK, no olho direito, acho que não tem a foto, não. No olho esquerdo, sem anormalidades. Fundos de olho miópico no direito, esquerdo normal. A refração é essa aí, né? Uma miopia um pouco elevada, menos 8 e menos 8,25, um astigmatismo 2,5 e menos 1,25, e a acuidade visual no olho direito é realmente 0,1, esquerdo 1,0. Bom, o principal objetivo dela, acho que esqueci de colocar ali, é enxergar sem óculos. Estava cansada de óculos, uma paciente presbítera, e ela não queria óculos, né? Então, a gente pensou aqui, poderiam usar uma lente de contato para enxergar longe e um óculos para perto, mas não era exatamente o que ela queria. Uma lente de contato gelatinosa multifocal realmente é complicado, a qualidade visual não é muito boa, né? A gente só tem uma alternativa no mercado e muito cara. E então, pensamos no seguinte. Não, aqui a topografia, para vocês verem melhor. Então, naturalmente, o olho direito tinha uma topografia pós uma ceratotomia radial, com uma córnea oblada, e o olho esquerdo uma córnea normal, né? Um astigmatismo de 1,84 no olho direito, e o olho esquerdo com astigmatismo compatível com a refração dela, né? Então, o que a gente pensou? O olho direito, para tentar melhorar um pouco a visão dela, então vamos pensar numa lente gelatinosa, uma lente rígida, de geometria reversa, né, considerando a configuração da córnea. E no olho esquerdo, precisamos de uma lente que corrija a miopia, o astigmatismo e a presbiopia, sem perda de acuidade visual, porque o paciente já não enxerga do outro olho direito, né? Então, testamos uma lente rígida multifocal de visão alternante. Então, aqui o olho direito, tá? A lente adaptada foi uma lente de curva reversa. A paciente ficou com a visão aí de 0,3. Eu acho que essa lente está acumulando um pouco no centro. Acho que daria para pedir ela um pouquinho mais plana no centro, acho que ficaria melhor, né? Mas no apoio até que tá bom. E a centralização também. Ela ficou com uma visão de 0,3, ela, de acordo com ela ficou surpresa de enxergar aquilo lá, ela disse que achava que a visão realmente não ia conseguir passar daquele 0,1. Já do olho esquerdo, então, é uma lente, só para lembrar, uma lente que tem multifocalidade, sistema de visão alternante, e válido apoio na pálpebra para correr o translado. Então, a lente para na pálpebra e ela consegue olhar para baixo, né? Então, aqui esse foi o primeiro teste, uma lente de 41,75, menos 1,5, diâmetro 9,5, adição mais 1,75, eu esqueci de colocar a adição também. A sobrerefração deu menos 7, visão 20/20, também acabei esquecendo de colocar. Só que aqui a gente vê o seguinte, essa aqui, ó, essa marquinha que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é o início da área de progressão, e ela está acima da borda papilar. Então, o que acontece nessa situação? A área de progressão atrapalha a visão de longe, né? Então, qual a alternativa que tem aqui? Ou a gente faz uma lente de diâmetro menor,
ou então pede para que a área de progressão comece um pouco mais para baixo, dá para fazer esse movimento até em 0,7 milímetros, tá? Então aqui está mais alto que o desejável, né? Então aqui as duas opções. Então aqui, na realidade o que a gente fez, a gente optou uma lente com diâmetro menor, aí a gente vê que realmente a área de início de progressão ficou, isso aqui é um pouquinho de muco, a área de progressão ficou mais embaixo, e foi essa lente final, uma lente então multifocal, é rígida, e essa curva 41,75, compatível com a córnea dela, o poder menos 8, diâmetro 8,5, e com a adição de 3, aqui eu acabei também esquecendo de colocar, adição de 3, essa lente multifocal, aqui fica a área de perto, aqui meia distância e aqui longe. Quando o paciente olha para baixo, essa parte inferior, então, ela prende na pálpebra, e o olho ele vai passar na parte inferior da visão, né? Então, achei interessante esse caso, porque realmente mostra aí uma das possíveis utilidades para uma lente de visão alternante, quando o paciente realmente tem uma visão, principalmente num olho só, e ainda assim tem astigmatismo. Então, é difícil você corrigir com uma gelatinosa multifocal, a visão fica muito ruim. Se você põe uma gelatinosa tórica, você é obrigado por um óculos de perto, não é o que o paciente queria. E então, realmente, essa passa a ser uma alternativa interessante. Tem alguns cuidados, que nem esse de você manter a área de progressão abaixo da área pupilar. E é isso, então, é isso que eu queria apresentar. Acho que é só esse caso aqui. Tá aqui só mostrando os detalhes, né? Tá? Então, aqui o final da paciente, então, do olho direito, ficou uma lente de curva reversa, 40 por 44, menos 11, com visão 0,3, olho esquerdo, expert, e o menos 8, eu esqueci de colocar, a adição foi 3 nesse caso, e a acuidade visual, então, 1, e J1, é típico dessa lente, ele consegue uma acuidade visual de longe, de perto, muito boa, porque a visão é alternante, não simultânea. Ok. Bom. Muito bom. É isso. Muito bom o caso, Luiz. Eu só queria te perguntar, nesse caso, se teve algum motivo especial para você optar por diminuir o diâmetro, ao invés de mudar o início da progressão de perto? Tem algum critério que você usa para um ou para outro? A abertura da pálpebra dela e a região que a lente está apoiada, né? Quando a lente apoia bem na pálpebra mesmo, você diminuindo o diâmetro, ela desce, com certeza, você fica bem seguro disso. E quando você reduz, você diminui, rebaixa a área de progressão, coloca ela um pouco mais para baixo, você acaba diminuindo um pouco o campo de meia distância perto, inevitavelmente. Quando se diminui, não, já é mais proporcional. Eu realmente tenho achado mais efetivo você reduzir o diâmetro. E você reduz normalmente 1 milímetro, que era de 9,5, passou para 8,5. Exatamente. Se tivesse muito no limite, 1 milímetro, meio milímetro de 9,5 para 9, que a caixa é 9,5, né? É o suficiente, mas nesse caso não, estava muito, né? Estava no meio da pupila, então eu abaixei bastante mesmo, né? 1 milímetro, e aí funcionou muito bem. Qual é o custo Não sei dessa se mais lente, alguém Luiz? quer perguntar alguma coisa. Qual é o custo dessa lente, Luiz? Olha, eu assim não sei exatamente, assim não lembro assim de cabeça, mas eu acho que o custo para nós, né, é uns R$ 450 por aí, mais ou menos assim, R$ 500, tá? Ela não é muito barata, porque na realidade o fabricante, no caso só, acho que ela paga royalties, né? Esse é um desenho da Pressilence francesa. Então, realmente, é uma lente assim, que imita meio que Varilux, assim, né? A lente de contato, né? Então, ela tem uma parte de estabilização então, é sempre um pouco mais caro do que uma lente habitual, né? Legal. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Que eu vi ali que, nesse caso, a marca de estabilização ficou bem ali 12 horas, né? Mas se o paciente tem um astigmatismo oblíquo, a gente consegue adaptar uma lente dessa ou não? Consegue sim, viu? Astigmatismos muito altos, assim, às vezes é difícil, ou astigmatismo contra a regra também, às vezes é um pouco chato, mas eu tenho adaptado até astigmatismo de 3 dioptrias, assim, bem, mesmo oblíquo, porque ela tem um sistema de estabilização que realmente dá uma driblada nisso. Outra coisa, se ela girar um pouco no sentido nasal, não tem problema, porque quando você olha para perto, você acaba tendo também uma torção e você também tem uma convergência, então não tem grandes problemas. Agora, se ela
inclina, né, e aquela parte de baixo fica para o sentido nasal e para o sentido temporal, desculpe, né. Então, aqui, se a região de perto ficar para o sentido nasal, aquela marca superior vai ficar 1 hora, mais ou menos, não há problema algum, né? Mas ela fica bem, viu? Agora, astigmatismo mais alto, ou córneas irregulares, muito irregulares, assim, córneas, assim, tipo ceratocone inicial, eu já fiz com ela muito bem também, paciente extremamente satisfeito, né? Visão alternante, visão muito boa, né? Uma pessoa que não consegue alcançar isso com óculos de jeito nenhum, nem com óculos. Agora, se a irregularidade da córnea é maior, o que eu já consegui fazer em alguns pacientes que aceitam é fazer piggyback, né? Então, por exemplo, se você tem uma córnea oblada, você põe uma lente gelatinosa de grau positivo, mais 2, por exemplo, né? Uma silicone hidrogel, tentando preencher aquilo lá. E ao contrário, se você tiver uma lente mais prolada ou astigmata, você pode pôr uma lente até negativa para tirar um pouco. Então, você pode ajustar no piggyback, na lente gelatinosa, a superfície que você quer para encaixar a lente, né? Mas assim, em astigmatismo mais alto, eu já tive um paciente com 6 de astigmatismo que eu coloquei um piggyback básico mesmo, meio grau, e ficou bem, né? Mas precisa ter um piggyback. Acima de 3 é muito difícil você se adaptar a essa lente. Até uns 3 vai bem de astigmatismo, mesmo oblíquo. Ótimo, obrigado. Valeu. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não sei se o doutor Pedran já entrou, acho que ainda não, né? Porque nós temos aí uns 5 minutos. Talvez se a gente começar a apresentar o outro nosso da ADEOC, até ele entrar, aí que a gente só apresenta, qualquer coisa a gente joga a discussão para a reunião que vem. Quem que vai apresentar o próximo aí? Nosso, Vicky. É o R2, o Guilherme. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Tá meio baixinho, mas dá. Peraí. Tá dando para ver a tela da compartilhada? Não. Eu acho que você tem que fazer o que o Luiz Fomentin falou. Peraí. Você compartilha aí, você faz o modo apresentação e aí você entra já no modo apresentação na hora de compartilhar. Tá. É isso, né, Luiz? Assim, consegue? Espera aí, está chegando. Aí foi. É isso aí. Beleza. Eu sou o Guilherme Novas, R2 no setor da UDEOC. Eu vou apresentar um caso que é um caso que já foi apresentado por mim há 3 semanas atrás. Ficaram algumas condutas pendentes para esse paciente e a gente trouxe aqui a atualização desse caso. Eu vou passar um pouco mais rápido no começo, porque a maioria de vocês já conhece o caso. Deixa eu não estar passando. Foi. Uma paciente feminina de 23 anos, natural e procedente de São Paulo, que não tinha nenhuma queixa subjetiva, né, quando ela veio no ambulatório, tanto em janeiro quanto agora, a última semana que ela veio semana passada. Ela tem, como antecedentes pessoais, diabetes tipo 1, com controle inadequado, ela tem a artrite idiopática juvenil, com HLA-B5 que foi negativo, e está em uso a única medicação que ela usa para a doença é a tocilizumab. Atualmente, já fez uso de corticoide, já fez uso de outros imunobiológicos, mas hoje essa é a medicação que ela usa. A ciências oftalmológicas, ela tem uma história bem extensa, ela começou com uma fasectomia 100 mil no olho esquerdo em 2010, fora aqui do serviço, antes dela chegar aqui no nosso serviço. E ela também tem a história que o direito dela já tinha tido um BRT no passado, que evoluiu com hipotonia. Ela tem, por conta da IJ, né, uma uveíte intermediária em ambos os olhos, que já evoluiu com membrana pupilar inflamatória 2 vezes, e com uma uveíte anterior, principalmente no olho esquerdo, e um glaucoma secundário. Esse glaucoma secundário no olho esquerdo, que foi acompanhado por aqui mesmo com o setor do glaucoma, evoluiu com uma período de difícil controle em 2020, e fizeram uma ultrassom, viram alguns
ecos inflamatórios sugestivos de um HIV, da protoveit. E aí foi realizado pelo glaucoma junto com a retina aqui no serviço, uma vitrectomia, um ano depois foi reposicionado, foi feita a tirada de membrana inflamatória, também pupilar. E aí esse paciente veio aqui para a córnea no começo desse ano, foi discutido na córnea, feito um ACT antes da discussão, que mostrava que tinha uma membrana retiniana, com pouca distorção de anatomia, sem distorção de fóvea e com uma passagem corneana periférica. Esse exame oftalmológico é o mais recente, agora da semana passada, quando a paciente veio. O olho direito dela, como é um olho pré-fitísico, né, um olho SPL, o olho esquerdo é um olho que em janeiro tinha uma... Oi, tudo bem? O olho esquerdo era um olho que em janeiro tinha uma qualidade visual com correção de 20/60, agora, semana passada, estava 20/100, eu testei de novo. A pressão intraocular dela se mantém 6 e 7. Eu vou mostrar fotos da microscopia de janeiro, depois eu mostro a do segmento agora dessa semana. Fundoscopia, ela tem a fundoscopia de 2021, a última vez que conseguiram ver alguma coisa sem uso do ultrassom, ela tinha escalação de 0,6, uma macro sem alterações e uma alteração de vasculite, né, vascular, né, cara temporal superior. O OCT que eu já mencionei, aí aqui ela tem, esse aqui é do olho direito, né, uma circulação pupilar, uma cetopatia em faixa, esse é o olho dela fitísico, né, aqui mais detalhes na fenda. Essas são imagens de janeiro, as imagens mais antigas dela. Aí no olho esquerdo, que é o olho que interessa mais para a gente, ela tem essa cetopatia em faixa também, periférica, neovasos corneanos, neovasos nariz também 360, circulação pupilar, também bem inflamatório, pseudofáscica nesse olho. Detalhes mais com a fenda. Aqui detalhes de alguns pigmentos também em cápsula interior, em endotélio. Aqui as imagens, essas são todas as imagens de janeiro. Aí ela tem um UBM também que a gente fez, tentar para o espessamento da córnea, uma cetopatia periférica, como eu já falei, esse tubo via pars plana. Aí ela tem também um detalhe do VM, uma câmera posterior ocupada por tecido denso, sugestivo de PVR anterior, uma coisa que chama a atenção. E o fechamento angular praticamente 330 por cinéquias, né, das 9 às 12 horas, e ocupado por um tecido denso, que eu vou mostrar agora nas imagens seguintes. Então, aqui é uma imagem mostrando o plano endotelial da córnea, com a distância entre íris e endotélio de 1,88, que é uma distância reduzida. Uma espessura da córnea, aqui mostrando que a periferia aqui, né, do seu cameloide é totalmente ocupado por esse tecido denso, praticamente toda a extensão periférica. As outras imagens mostrando aqui, como eu falei. E aí ficou como hipóteses diagnósticas, na última vez que ela foi discutida, aí esse epitélio ingrowth, downgrowth, né? Uma proliferação vascular inflamatória. E a reunião foi pedir vários exames, pedir um confocal, principalmente, a microscopia especular, um PAN. O PAN já vou adiantar que a visão dela era 20/100, né? E o PAN, no máximo que chegou, foi 20/200. Testado várias vezes pela doutora Paula, não melhorou. O máximo que chegou foi 20/200. Uma topografia corneana e novas fotos, né, que ela tirou semana passada. As fotos dela agora são essas daqui. Ela mantém essa fotinha em faixa, invadindo um pouco mais a periferia, mas sem pegar o eixo visual. Parece ter uma redução dos neovasos, né, em relação à foto que eu tinha mostrado. Aqui o Luiz conseguiu também tirar algumas fotos com endoscopia para ver alguns detalhes do ângulo. Passar um pouco mais rápido, depois eu volto nessas imagens, na hora da discussão. Tipo a reação de câmera também, dessa vez que ela fez examinado. Aqui uma foto do confocal. Esse confocal foi discutido com o Luiz, depois também com a Thaís na sexta-feira. Ficaram na dúvida, né, se tinha células epiteliais no endotélio, mas o laudo final, assim,
foi de que eram pigmentos mesmo endoteliais, pigmentos incrustados no endotélio que não eram células. Então, o confocal não mostrou células epiteliais no endotélio. Aqui a topografia coriana mostrou um achado muito importante, é um K1 de 41,3, um K2 de 43,2, sem uma somação regular, sem muita importância. Na especular, também não teve nenhuma alteração de célula epitelial no endotélio, tá? E aqui, como foi pedido na última reunião, pedindo para trazer uma revisãozinha breve sobre 5-fluoracil e alterações na retina de toxicidade. Não tem muitos estudos na literatura, na verdade tem 2 ou 3 só. Um bem antigo, que é um pouco mais completo, que mostra os efeitos tóxicos do fluoracil em retinas de coelho, né? E aí foram conduzidos estudos fisiológicos em 26 coelhos albinos, mostrando que concentrações de 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, elas não produziam efeitos significativos na onda B, né, do ERG. E todos os efeitos que produziam eram com concentrações um pouco mais altas, de 10 a menos 3 ou 5 vezes 10 a menos 3. E mesmo assim, quando produzia algum efeito na onda B, esses efeitos eles eram reversíveis depois de 55 minutos ou depois de pelo menos 1 hora. E quando você trocava a solução do 5-fluoracil por uma solução salina, esses efeitos eles se revertiam. Então, tem alguns estudos mostrando toxicidade do fluoracil na retina, mas poucos estudos mostram correlação com o ERG. A maioria dos estudos, eles fazem estudos depois com histopatologia e mostram que a retina foi danificada com doses altas, mas a dose tem que ser bastante alta para ter algum efeito. Doses de 1,25 miligramas de fluoracil a cada 12 horas por 4 dias e depois a cada 24 horas por 3 dias. É mais ou menos o limiar para você causar um dano na retina que seja irreversível, tá? E esses estudos foram feitos em animais, evidentemente, e são todos estudos feitos pós-vitrectomia para tentar evitar aquela proliferação subcelular intraocular, que costuma acontecer. Tem outro estudo um pouquinho, esse estudo que eu mostrei anteriormente é de 83, tá? Bem antigo. Esse aqui é mais ou menos parecido, mas de 2017. Mostrando a mesma coisa, que a dose tóxica, né, de 5-fluoracil é mais ou menos acima de 400 microgramas na injeção. Abaixo disso, os achados, eles às vezes acaba acontecendo um decréscimo na onda B do ERG, mas esse decréscimo é reversível depois de algum tempo e não tem alteração de toxicidade na retina depois que fizeram um estudo com os ratos, com os coelhos eutanasiados. Mas acima de 400 microgramas acaba tendo dano irreversível na retina. Tá? Era isso que eu queria apresentar. E agora deixa eu dar aqui para a discussão. Deixa eu mostrar as fotos. Ô, Guilherme, como nós temos um convidado aí, eu vou falar para você segurar e a gente entra depois, tá bom? Denise? Bom dia, gente. Good morning, everybody. It is really a great pleasure for me to introduce Professor Hamra. When I was looking to your CV, Pedram, I was surprised knowing that you obtained your MD in Germany. I didn't know that you have such a close relation with Germany. Well, Professor Hamra and his research group was the first one to discover the presence and characterize resident antigen-presenting cells in the central cornea. Was a unique research. Professor Hamra is currently director of the Center for Translational Ocular Immunology and director of the anterior segment imaging of the Boston Imaging Reading Center at the New England Eye Center. He belongs to the Department of Ophthalmology at Tufts University School of Medicine in Boston. Also, when I was in Boston, I knew already Professor Hamra, and he deeply contributed to research at the Massachusetts Eye and Ear
infirmary, although he is currently in the Department of Ophthalmology at Tufts, he was a very important researcher at Mass Eye and Ear Infirmary. Well, I was really astonished to know that he has around 200 scientific publications, and he has received around 75,000 citations of those publications. This is really impressive, Pedro. He is undoubtedly the leading researcher in corneal confocal microscopy. Well, Professor Hamra trained Brazilian ophthalmologists Ricardo Nozé, Paula Catigiri, and Bernardo Cavalcante in Recife. So we have three great experts in confocal microscopy here in Brazil because of Professor Hamra. So Pedro, it is an honor and a great pleasure to have you speaking for us today. Thank you so much. Denise, thank you, Denise. Yeah, I was actually born in Germany. And good morning, Jose, as well. Pedram, before you start, I just want to compliment Denise's, because maybe she does not know, this is pretty new. Pedram was just nominated now the chair of the Department of Ophthalmology in Tufts. So now he's the big chief of the Department of Ophthalmology. So it's really a privilege to have him, busy as he is now, with us today. Thank you so much, Pedram. Thank you so much. Thank you for inviting me again. I know I gave the lecture on dry and pain a year and a half ago when then COVID hit. And I think Denise wanted me to present this lecture for a year now, and we haven't been able to do that. So I apologize for the delay. This is more of a clinical useful and some research in there. Most of our research right now on dry and pain, but I'm going to give a lecture on the infectious keratitis. Denise, you also forgot, I think Rodrigo Muller is in Blumen now. He also trained with me, and he actually did a lot of the infectious keratitis research with me. I forgot, I'm sorry. That's all right. All right. So as a clinician, the problem we have when we see these infectious keratitis patients is basically that we have a history. If you do a nice slit lamp exam, and the slit lamp is almost 100 years old or longer, gives us like a 50-time magnification of the eye, but not more. But we need some rapid specific diagnostics to minimize the cost and the morbidity of treatment, because this results in loss of vision in these patients for permanently, potentially. The problem is that there's many atypical infections, probably many in Brazil as well. And these are indolent, non-specific at presentation. These result in delayed diagnosis, and they're expensive and toxic treatments required for these for a very long time. The confocal microscopy, the benefits are that you get actually like a 800-time magnification, so it's much more than a slit lamp. There are currently 2 confocals available. The first one is the slit scanning, which is discontinued at this point, but it's still widely available throughout the world. And the second is the laser scanning microscope from Heidelberg, which is still available, and they're modifying it right now so they can be mounted soon on the regular OCTs as well. What you can visualize is basically epithelial cells on the surface, subbasal corneal nerves right below the epithelium, dendritic immune cells or other inflammatory cells at the level of the basal membrane, which are the antigen-presenting cells. There's a Bowman's layer. You have a stroma keratocytes. There's also immune cells in the stroma, but with the confocal, you can't differentiate immune cells from keratocytes and the endothelial cells, similar to a specular microscope. The technology basically works in a way that you have a 1 micron resolution, and you get basically optical imaging that you can do optical biopsies throughout the cornea in these cases. Typically, ways we currently diagnose infectious keratitis are through culture, which are definitive, but they're very slow. It takes days to weeks. Can be difficult, particularly when the infection is deeper, such as in fungus or acanthamoeba cases, and the yield can be low.
There's corneal biopsies that can be done in case the cultures don't yield anything, which are also definitive if positive. But there's sampling errors because you can only pick one area to do it, and it's very invasive. There's PCR, which can be done, but you have to send that out, and it only helps for the surface disease and requires scraping. And then there's in vivo confocal microscopy, which is same day, and it's the least invasive one, but does requires expertise in being able to analyze the images as well, and requires a confocal microscope, which is not always available. Looking at the different types of infections, conjunctival keratitis is typically difficult to diagnose when it's early. It's non-specific early on, can be just some mild epitheliopathy or surface irregularity. Cultures can take up to 2 weeks to come positive, if any, and the range somewhere between 0 to 68% positivity, depending on the depth of the disease, and can be located in deeper cornea as it progresses. And these cysts or trophozoites can be seen as spherical, round, ovoid, or pear egg-shaped hyperreflective structures. I'm going to show some specific more in details. And the double-walled cysts, as you can see in B or A, can be seen with 10 to 30 microns in diameter. It's easiest to see them either in the epithelium, basal epithelium, where you don't have the nuclei of the superficial epithelial cells, or the anterior stroma. And then the trophozoites are a little bit larger, as you can see in the bottom picture, they're 25 to 40 microns. If you compare these cysts, you can see here on the right and left the patient with multiple cysts in the anterior stroma. These basically, when we compare, this is the same corneal button that I had to do a surgery on because the patient wasn't responding. You can see these double-walled cysts in pathological pictures. And these cysts are basically spherical, ovoid, depending on the cut. And then the trophozoites can be pear egg-shaped. Here are pictures of trophozoites on top. You can see they're more like an egg or a pear-shaped, and they're larger than the cysts you saw in the previous pictures. It is, however, also important to differentiate these from leukocytes, like inflammatory cells in the bottom, or from epithelial cell nuclei in the bottom right. The differences are that in the bottom right, you can see these nuclei are always in the center of these epithelial cells outlined. So you have basically these nuclei in the center of each cell, and that's one thing that you can notice, versus if you have a true trophozoid or cyst, it would be between the cells. How you differentiate these from immune cells are basically, these are irregular shaped, either bean-shaped or dendritic shaped, and they don't have a smooth round border, but they're kind of more irregular. And the easiest way to actually differentiate the cysts from other structures are when you have these chains you can see here. Do you see my mouse actually? Yeah, no, we don't. Okay. Yes. You can see there's a chain here. You have 4 or 5 cysts back to back. When the cysts start to proliferate, they actually start developing a chain, or you develop these clusters of few cells here or here. And this is a more pathognomonic sign of these cysts, and it's easier to differentiate. And B, it's actually also a sign that your amoeba is proliferating and that your therapy is not so effective at that point. And this is when we actually are also used to increase these anti-amoeba medications. So to look at the pictures here again, you have these clusters, as you can see here or here. You can have chains. And these are very important and pathognomonic and make it easy to differentiate. If you don't have these, it's a little bit harder sometimes if you're not an expert. You can also see pairs, and these pairs are also pathognomonic. So again, the pairs, the chains, or the clusters typically allow you to differentiate these from other structures. The trophozoites are a little more tricky. They're usually only present before you start treatment. Once you start treatment, they kind of insist, so they're not really present. If you do see trophozoites, that's really a huge sign for active proliferation of these. One thing to consider is they could be sometimes look at other immune cells such as macrophages, although they're kind of smaller and not pear egg-shaped. If you see a nucleus in the center of these, like in this case, this is not a trophozoid, but typically the trophozoids don't show a nucleus on the confocal microscope.
Please interrupt me in between at any time. I think it's better to have, I would prefer have interactive session and answer the questions as we go, if possible. So in summary, I think these cysts in chains or clusters or pairs are poor prognostic factors. They show a sign of proliferation or lack of response to therapy. Once you see the cysts below the Bowman's layer, that's actually also not a good sign, because those cases are harder to treat and they result in scarification of the cornea, which you see as a corneal haze or a ring infiltrate. The ring infiltrate is actually a misnomer because it's not a true infiltrate. It's typically actually scarification that you get around the cyst. As an example, you can see when you don't have a scar of the stroma, you see the background in dark up here. But when these cysts that you see here, multiple ones start to stay in the stroma for a longer time, they start to basically create a corneal scar around them, and this protects them actually from these eye drops. And here you can see an EL patient with a lot of different cysts, and here you can basically see one with chains or clusters again. And here's, for example, a patient with this ring infiltrate. You can see the confocal microscope showed these cysts as soon as the patient presented to us, but the corneal cultures came back 13 days later. So if you go with a conventional method of diagnosis, the patient would have kind of suffered 14 days longer on the wrong treatment, and the disease would have advanced. So these are kind of the benefits for that. In terms of sensitivity and specificity, it's quite high. There's several studies that have been done by several groups, and they show what the sensitivity of most of them, more than 90%, although one of them showed a 60% sensitivity. And the specificity was also high, with the lowest specificity about 77%, with most of them being quite high. So the benefits are when you actually see these cysts, you can actually, they're diagnostic, but if you actually don't see them, that doesn't mean the patient may not have it. And that depends also on the technical technique of how it's done. So we usually, in our place, we have a standard operating procedure where we actually have a mapping of the central 5 millimeter of the cornea, where we kind of start in the center and then go around the center in terms of the clock hours of 12, 3, 6, and 9 to map more images and to make sure that we have enough sampling of the cornea to diagnose these cases. When we looked at our outcome, this is a paper that's under review right now. We saw that when we actually look at the conventional methodology, half the patient required corneal transplant. The end vision was about 20/50. The patients who were diagnosed with a confocal and not conventional, these are also culture proven. Only a third of them required a corneal transplant, and the end vision was 20/25 on average. And patients, we actually monitor these patients in terms of treatment response, meaning we do the confocal, we diagnose, we treat, and then we monitor them every week or two to see if the cyst load is decreasing and adjust the medication based on that. Only 9% of these patients, only 1 out of the 11 required a corneal transplant, and the vision was also 20/25. So you see the benefits of early diagnosis and potential monitoring of therapy with the confocal. Any questions on the Kentamiba? Yes, Pedro, thank you very much. I think it's better interactive situation here. I have a couple of questions for you. The first one is when we do the monitorization of post-PK, a shot, I mean therapeutic PK, yes, we see some strained cells in the donor, and we don't know if it is inflammatory cells or acanthamoeba. I know you gave some tips about this, but my impression is that they are just inflammatory cells because the graft is clear, totally clear, crystal clear, and we don't see any sign of acanthamoeba recurrence. So do you have any experience on this? I mean, with those patients, they are just fine, and always comes out there are some cysts in the donor. So what I usually do is two things. When I plan a corneal transplant, I actually look at the periphery to make sure which areas have cysts and kind of try to adjust the size and the location of the transplant based on that to have a lower chance for recurrence.
The post-transplant, my protocol is that after the transplant, I do a confocal for at least 3 times, but I do mostly the periphery, because if you have left any amoeba behind after the transplant, they should initially present only in the host and not the donor. And it will take weeks for this amoeba to migrate from the host into the donor. So it's very, very unlikely that you actually have the acanthamoeba in the donor. And as you said, those are most likely immune cells that come in and kind of clean up after the transplant, which is due to the surgical trauma. But if you do see any, they're usually in the peripheral host area. Now, typically, I've seen maybe 1 out of 10 transplants I see sometimes amoeba early on, and I do treat it then if I have it. I also put them on steroids right away just in case there is amoeba to show itself. Recently, actually, we had a case that I had diagnosed and the patient wasn't responding, and the surgeon was monitoring, and the patient started having vascularization in the area, and we actually saw cysts there, and the patient within 2 weeks started having a severe inflammatory response from the amoeba. But even in that case, it wasn't showing in the central cornea. It was very close to the host donor junction where you have the penetrating keratoplasty done. So if you see it in the center but not the periphery, I wouldn't think it's amoeba. If you do see it in the center, it should also be in the periphery, because that's where it's coming from. Excellent, Pedro. Thank you. And the second question is, to me, it was a big deception when during the exam of a keratoneuritis, we couldn't find anything around the nerves. I was expecting to see cysts, trophozoites, and nothing came out. So any experience about this? The keratoneuritis, I usually don't see the cysts at the central cornea. If you do see them, you would see them very peripherally. So peripherally, I can see the attack and I can sometimes see the amoeba around the nerves. But the other thing is that there's only a short time span, because wherever the amoeba is, the nerves decline. So by the time you actually look at the nerves in the amoeba area, there's no nerves present anymore. And so the nerves remain only in the areas where there is no amoeba or no inflammation. So I think it's a question of timing. If you were able to monitor real time, you would see the cysts around the nerves, and then the nerves kind of disintegrate or degenerate. And then the keratoneuritis that you see is only the remnants. And I haven't really seen in those cases the amoeba around that all the time, but sometimes we do see it, but more peripherally. So if you follow the nerves to the periphery, you would eventually see them more peripherally. Good tip. Well, the last one is a little bit tricky. Well, the patient comes, we make the confocal diagnosis with several cysts in the cornea. And then we start to treat, and they came with a very good response, clinical response, but the confocal microscopy is still with a heavy amount of cysts. And, to us, it's difficult because the patients are fine, and we keep treating them with, high-frequency drops, and they feel like, but I don't feel anything, I'm much better. Why I have to keep those drugs for such high frequency and for such a long time? So any experience with this? I mean, for us, it's something like months to start to cleaning the amount of cysts. I don't know if you are facing this experience as well, but it has been very challenging for us because clinically they seem to be, fine, and the confocal comes heavy amount of cysts. So I always follow the data, not the patient. So if the data shows there's cysts or they're increasing, I keep the treatment up. Typically, the patient response lags behind. So if you see increased cysts, clinically, you'll see 2, 3, 4 weeks later that the clinical response. And similarly, if the cysts decrease, the patient sometimes will feel it a week or two later, the benefit. So when you do see them, in the past, I've seen patients where I treated them in the beginning, they got better. I sent them to their local physicians, and then they came back full of cysts again and much worse.
and the physician was basically tapering too fast because the patient got better, and that resulted in basically the resurgence of the amoeba. And the other thing I've noticed is that when you do this delayed and these amoeba come and go in terms of volume, they eventually stop responding to the treatment. So for some reason, they become resistant to the drug if you take too long. Similar to bacteria, there is no data on resistance on amoeba in the eye, but I've seen cases where they respond initially and they suddenly stop responding completely. Okay. Excellent. Thank you so much, Pedro. You're welcome. And the other thing I have to say is the cysts themselves you can't kill. So if the amoeba remains in the cyst form, if you treat them, there is no decline. They have to encyst out of the cyst before they can be killed. And so I've seen cases where from 4 or 5 months, the cysts remain because of they're encapsulated in the cyst, and the drugs don't work on these. Okay. Yes, that's true. Another challenge. Thank you. One additional tip is that many of these cases have inflammation, and the inflammation can do a lot of damage to the eye. And I've been using 2% cyclosporine to treat the inflammation successfully. And that has allowed me to keep the inflammation at bay while treating the amoeba, because if you put steroids on, you suppress the immune system too strong because you suppress the neutrophils and macrophages, etc. But if you just use Restasis, you suppress the T cell response, which doesn't affect the amoeba itself, the killing of the amoeba, but you can keep the inflammation down. And that many cases, otherwise, if you have prolonged treatment of the amoeba, can result in severe damage to the eye, like retinal detachments, melts, other things that can happen. And that I've been able to manage that well with the cyclosporine 2%. That's very interesting. Good tip. Thank you. Just one question that came out of my mind. We have seen some cases of acanthamoeba endophthalmitis. Do you think it is possible with the confocal to see iris or even anterior chamber? No, we cannot get that deep, right? Even the sclera or conjunctiva you can see. Okay. But how do you know it's endophthalmitis? Well, we tapped the anterior chamber and we isolated the acanthamoeba from the anterior chamber. And also I have a case that we did from the iris. That's interesting. Yeah. I think you should publish that, because Jerry Niederkorn always used to say that the amoeba cannot survive in the aqueous humor. That's right. I have to publish this. We have a fellow doing this. And, it was very nice, the finding of the culture. We have one culture from the vitreous, Pedro. Positive in vitreous. It's amazing. Publish these. These are important findings. Brazil has very tricky cases. You have to come here and, stay with us like a month. It would be just fantastic. Thank you. Very good tips, Pedro. Thank you. Pedro, can I ask a question? I saw that I've heard that you have experience with cyclosporine. Yes. What about tacrolimus in these cases? Because they have, more inflammation. Tacrolimus can control much faster and more intensively inflammation. Do you have experience with tacrolimus in acanthamoeba? Yeah, I've tried it. Many of the patients complain of severe burning. They're not compliant. And so because of the burning, the patients stop using it. So I've tried it as well, but I had better success with the cyclosporine. Okay, maybe you change the vehicle or the format of the manipulation. Yeah, we don't have any. We have only one pharmacy that makes it, so we don't have that many options. Okay, thank you. But would be good comparison. All right. So in terms of fungal keratitis, it can also result in blindness. The features are also non-specific early on, and usually it shows when it's deeper in the cornea, not superficial. The smears are positive in 65 to 75% in the gram of Giemsa stains, but only 25% of the cultures come positive, and that's because most of the time the fungus is much deeper. And so the depth is really critical also to know in terms of knowing when to do a transplant, because you don't want it to get into the anterior chamber. In terms of the different strains or species, the Fusarium usually has like a 45-degree angle, and these are kind of filamentous structures. It's important not to mistake them for corneal nerves.
The corneal nerves branch multiple and they kind of go in one direction versus the fungi. Filaments go crisscross, you can see, and they kind of have some tortuosity and curvature around them that the nerves do not have. Apacilomyces has both conidia, like you can see here, and it's kind of a mixed type, which has both filaments and the yeast type. And then the paracellosis, the Candida paracellosis, looks like small bubbles. And it's very pathognomonic how it looks on the confocal. It looks like a fanning out bubble. It has like leading edges at the edges of that infiltrate as well. And here are the pictures in the bottom of these cases, as you can see. Aspergillus, also you can see here, has these 45-degree angles, and the fusarium has a 90-degree angle. And then you can see here a picture of Candida albicans, which looks more like a racket or sausage-shaped structure. And it's really hard to actually differentiate on confocal if you're not an expert. And that's the hardest one to look. When you see these filaments, it's easy. When you see the paracellosis, it's easy. But when you see these Candida albicans, it's the hardest one in general. In terms of the length, the Candida is about 10 to 40 microns long and 5 to 10 wide. Filamentous fungi can be up to 400 microns long. As a reference, each of these pictures is 400 by 400 microns in size. These hyphae can basically branch at different angles, and that can sometimes give you a leading thought, but the treatment is usually not much different in these cases. In terms of sensitivity and specificity, it's higher than with amoeba. The sensitivity is around 90 to 89% or higher, and the specificity is 78% or higher in these cases. Any questions on fungal keratitis? Yes, I have one question, Pedro. We have had a hard time making the diagnosis of Candida. So when we have a typical clinical case and we do the confocal, we don't close the diagnosis with the confocal. Any tips on this diagnosis, specifically Candida? Yeah, we just published a paper with a group of experts in ocular surface on fungal keratitis in terms of staging with confocal. The problem with the Candida is that if you think about it, there's not many sausage-shaped structures in the cornea. Now, sometimes if you have vascularization, you can have these needle-shaped bodies that can look similar, but these are associated with vessels around it. So if you see these sausage-shaped structures and there's no vascularization, it's likely Candida, especially if you also have the clinical picture suggesting a fungus. And then it's always important to compare the clinical picture as well in these cases. So if you have the clinical picture suggestive of a fungus and you have these structures present, I would personally treat it. And they're much easier to treat than the other fungi or amoeba. So if you put them on like natamycin, they respond quite quickly, and within a few weeks, you already get a resolution of the fungus, because usually it's, the Candida is less likely to go deeper. It stays more on the surface. The filaments go deeper faster for some reason. Okay, good. Thank you, Pedro. In terms of nocardia, it's a filamentous bacteria. It's not a fungus. They're much shorter. They're about less than a micron, typically, sometimes a little longer, up to 10. They beaded filamentous structures with the right angle branching. Here you can see a paper from a publication by Vadavili in Ophthalmology 26. You can see here the angle of right angle. Typically, they can be, because of the severe inflammation, some necrosis in the stroma. And they usually clumped together so that you don't see them as a fungus spread throughout, but they kind of come in local clumps, in local clusters of these nocardia. And they are much thinner in terms of the width and shorter compared to other filamentous structures. And here's a picture of the culture plate. One thing I always been doing
when I was in the beginning learning was to always get the cultures of my patients, put them under the confocal and see what the culture showed and compare them to the microbiology to actually keep learning about the processes. So you can just get the culture plate from your microbiology lab, put it under the confocal once you know, and then that way you can see what they're seeing much earlier on the confocal before you have to do that. That's very interesting. In terms of microsporidia, these are clusters of epithelial cells with bright borders. They come usually in well-formed rosette-like configuration. Clinically, you can see them as like dot-like structures in the epithelium. On the microbiology, you can see them here in clusters here in blue. And then on the confocal, you can see that if you look at the basal epithelium or the wing layer, where you usually would not see the nuclei, you can see these hyperreflective pinpoint ovoid structures that are intracellular in the epithelium, but they're only focal like here, but they're not throughout the epithelium. If you go a little bit higher in the epithelium, in the superficial layer, you would see the nucleus everywhere. Or if you have nuclei, sometimes when you have severe surface disease, you would see nuclei in all the surface cells. But here you can see these clusters, and that's kind of one of the signs that is suggestive of microsporidia in these cases. Pythium is a very severe cases. The problem with Pythium is that it doesn't respond to any topical treatment. So diagnosing Pythium is important because if the patient will not respond to any of your treatment, the patient typically requires surgical intervention. They look quite similar to filamentous fungi, but they're a little bit different in the sense that they have thicker. The diameter is about almost 5 microns to 7 microns in thickness, and the branching is a little bit different. There's no 45 or not 90, but kind of in the middle somewhere, and they can be quite long. They also look more in terms of the pattern, more crisscross, and the branches are much thicker. And so overall, when you see a patient with supposedly filamentous structures, and there is clinical risk factors that can associate Pythium, and you see these very thick type filaments, you should be suspicious for Pythium, and especially if they don't respond, I would probably have them undergo corneal transplant in these cases. And again, here's a picture of the microbiology of that you can. Can I ask a question? Yes. It's the microsporidian. How frequent it is in your practice, microsporidian diagnosis? And the second question is about when you see involvement of the stroma, like stromokeratitis, you get inflammation in the stroma. Usually you get, can you see the microsporidian in the stroma in these cases, or it's just inflammation in most cases of stromal involvement? I see a couple of cases a year of microsporidia, not that many. Usually if it's in a stroma, it's also in the epithelium. In a stroma, it's harder to diagnose it. The nocardia is easier, is more in a stroma, but when you have it in the stroma, you also should have it in the epithelium. I haven't seen any cases where it's not in the epithelium and only in the stroma. Then a couple of bacteria are too small to see on confocal, but a couple of things that can maybe suggest bacteria, I call them soft signs, not hard signs, are you have a lot of looks like dirty or schmutz. There's a lot of neutrophils usually with bacteria, a lot more, and they're kind of more consolidated in certain areas around the infiltrate. And here you can see these kind of small dots that you see, which you usually don't see in other cases. These are not necessarily bacteria, but we typically see these more in bacterial cases. And here's kind of a culture plate of the same patients. And you can see that when you see this kind of a pattern of very dense
inflammatory, dirty-looking picture, it's more suggestive of a bacteria. Now, having said that, one of the big problems are we always, as ophthalmologists, think it's either one infection or another infection, but many cases actually are polymicrobial. So I've seen many cases where you have multiple bacteria with fungus with amoeba, fungus, and bacteria. So just because you've identified one structure or pathogen doesn't mean they don't have the other one as well. And so that's one of the things that I think is important to note in these cases. So where does this overall help you? I think you don't always need a confocal, but if you have unresponsive keratitis, infectious, that's not responding to treatment, it's helpful. If you haven't done it already, if it's atypical looking, if the cultures don't come back positive and the infection is not getting better, when you want to kind of differentiate amoeba versus fungus or HSV versus bacterial, it's very helpful. Most of these amoeba cases are misdiagnosed as HSV in the beginning, and so they're delayed in terms of treatment for months. One thing that's important is when you have done a transplant, like Denise said, in a amoeba case, how do you differentiate a graft rejection from a recurrent infection? And I've had a few cases where they had inflammation, they were referred, is it a rejection or is it a recurrence? And you can actually potentially see endothelial inflammation versus the cysts or trophozoites, and you can actually, and the treatment is very different because with the rejection, you want to put high dose steroids. With the recurrence, you want to stop the steroids. And so that's very important to differentiate these. When you have a graft failure versus endotheliitis, and you want to see, is it an HSV? Do you want to treat the virus or do you want to treat the failure, early failure? To confirm crystalline keratopathy, it's very useful because the crystallines have very typical pictures. When you have a patient on long-term treatment and the cornea starts to decompensate, surface-like, the question is it the persisting infection or is it drug toxicity? And again, the treatment is very different. One would require stopping or decreasing the drops, and one would require increasing the drops, and that's important always as well. And then also when you want to plan your surgical management or the topical drops, it can also guide you and give some hints in terms of which way to go for these cases. So the summary for this section, the amoeba and fungal keratitis can be diagnosed rapidly and safely with a confocal with a short time presentation. Decrease in cysts and elements, fungal elements can be observed with treatment and can be monitored. Chains or clusters of cysts or sign of proliferation are a bad sign. You can monitor the treatment responses in these cases, and it can also help you with nocardia, microsporidia, and pythium in these cases as well. Any questions on this part so far? No. I'm going to spend a few minutes on the neurotrophic keratitis, which comes as a result of HSV as well, because it helps us with that, and it's a hot topic right now in the US. I don't know in Brazil whether neurotrophic keratitis is also hot right now, but it's been becoming hot here. So the confocal doesn't only show the pathogen, but also shows you the nerves and the immune cells here. And the immune cells are typically, right, and if this is a cross-section by confocal, top part is the tears, this is the epithelium, and on the base of the epithelium right above the bowman. And the presence of these inflammatory cells correlate with tear cytokines, so they basically show that it's a sign of inflammation in a sense. In terms of herpes, it's the #1 leading cause for neurotrophic keratitis. We see about 500,000 cases in the US. Prevalence is quite high, and it's a leading cause of corneal blindness in the world with a recurrence rate of 35% in the first year and 75% over 2 years. It's quite high. And 70% of our NK cases are due to HSV in these cases. And so the question becomes also like, how do you differentiate infectious keratitis of just a non-specific inflammation from a neurotrophic ulcer? Because sometimes you have a neurotrophic ulcer here with the great edges, which basically when you do confocal, there's no nerves, and that's kind of one of the signs. And sometimes you have a lot of inflammation present, and so you have the inflammatory component, you also have the infectious component, but the presence or absence of the nerves can help you beyond, because not everybody has like a corneal sensation testing available. The herpes cases can result in neurotrophic keratitis.
due to nerve loss, and the nerve loss results in epithelial irregularities, surface disease, defects, neurotrophic ulcers, stage 2 NK, and then eventually can result in stromal melting and perforation of the eyes. Early on, I think it was almost 9 years ago now, we showed that while you do have decreased corneal nerves with severe cases that have loss of sensation, you also have nerve loss with normal sensation. So the sensation testing doesn't always show you the early NK cases, and the contralateral eye can also be affected. And so what you can see is that while the typical NK cases with a severe sensation loss, this is a Cauchy-Bonnet of less than 2, this is a Cauchy-Bonnet of less than 5, and this is a Cauchy-Bonnets of normal in the second pair. If you compare them to normal controls, you lost about already half of the nerves, and the sensation still remains normal. So what that shows is that when you plot the corneal sensation on the y-axis and the nerve length on the x-axis, you have to lose about 70% of the nerves before the sensation is affected. And this is kind of similar to glaucoma, where you lose a lot of optical nerve fibers before the visual field is positive. And it's the same here. If you just rely on sensation, you miss the early NK until it's really kind of late. You lost around 70% of the nerves before that can be detected. And so so the confocal can actually help you in detecting the early NK cases. Rodrigo Muller also looked at in terms of the nerve regeneration, and you can see here in the infectious cases, we actually monitored the acute phase. We looked at the time that we stopped treatment, and also when a year, 6 to 12 months later, that while in the acute phase, looking at, this is all infectious cases, is that amoeba cases, fungal and bacteria, you can see whether it's amoeba, fungus, or bacteria. In the acute phase, the nerves are down between 70 to 90%. By the time the treatment stops, they have recovered slightly, but even like 6 to 12 months later, and the numbers you see in the bottom are the number of days after the initial visit, that even almost a year later after the amoeba and fungus, or even 90 days after bacterial, the corneal nerves do not recover completely and remain decreased, which shows that there's basically these neurotrophic cases that occur with almost all infections that may or may not show clinically. We also looked at, can we predict which patients have more NK or not? And we actually looked at, when you look at patients who have a corneal scar, does the location of the corneal scar matter in terms of where the nerves are lost and how much it's lost? And we did a prospective study where we divided the patients into patients who had a central scar or a peripheral scar from HSV, and compared it to healthy controls, looked at the sensation in the center and the peripheral areas. Like here in the center, the two peripheral areas, the contralateral eyes, patient with a peripheral scar, we looked in all areas again in the periphery, and did confocal and analyzed the images there. This was published last November in British Journal of Ophthalmology. And we basically looked at the corneal nerve length and the sensation here. And here are the demographics showing that they're kind of similar in terms of the number of episodes they had, the last episode, and the recurrences, and the age. And so what we found was that when you look at the total HSV group as a whole, the affected eye, as similar to the original study we did 10 years ago, showed a decrease, and the contralateral eyes also showed a decrease, but not as much. And that even in the peripheral cornea, this data is new, there was some decrease, but not as much in patients who had HSV. When you look at patients' HSV eye and compare the patients who had a central scar versus a peripheral scar, you can see that patients who had a central scar had more nerve loss here, as you can see in red, versus the patient who had the peripheral scar also had the central decrease in their cornea. And peripherally, it was different. The only difference was that when you had the patient who has a peripheral scar, the location around the periphery, the other peripheral locations are not as decreased as with the central scar in these cases. And contralaterally, you can also see some decrease in the peripheral scar and central scar location as well.
So that doesn't show a huge difference. And these correlated to the corneal scar location in terms of sensation and the nerve density as well. So we had a good correlation of sensation with the scar location. But to summarize that, so what we see is that if you have a central scar, you have a global decrease in corneal nerves, both in the center and the periphery. But if you have a peripheral scar, it's less, the central is slightly less affected, and only the peripheral area that had the scar is affected, but not the other peripheral area. So overall, what this means is that the patients who have a central scar from herpes have a higher likelihood of developing neurotrophic keratopathy. And we have right now a paper on the review that actually has followed these patients long-term. And we actually find that the patients who have a central scar do not recover the nerves at all, versus the patients who have a peripheral scar do recover. And this basically shows us that when you have a patient who have a central scar, these should be monitored more closely. So the location of the unilateral HS3 correlates with the bilateral corneal nerve changes, and both the peripheral and central scar location do correlate with the corneal sensation in these cases. And what you also see is that one of the other things the confocal can show you is the epithelial layer, which is very important. And typically there's 3 layers: the superficial epithelium, the wing layer, and the basal epithelial layer at different depth. And this is a study we did 10 years ago, where we looked at patients who had normal sensation, in terms of normal sensation up here, but decrease in nerves. These are patients who had Cauchy-Bonnet of 3 to 5. And these are patients who had a Cauchy-Bonnet of less than 3. And what you basically see is that in patients who had normal sensation, the epithelial cells didn't change. But when you have decreased corneal sensation, you have increase in the size of epithelial cells, increased hyperreflectivity of these, and also decrease in density. So when you see here, this reflectivity can show you the early neurotrophic changes in NK stage 1 or NK stage 0 per Dua's recent paper as well. And finally, the last data is here that even the endothelium seems to be affected. When you look at the normal cornea with a normal nerve plexus, the endothelial cells seem to be normal. But when you look at the herpetic eyes, where the nerves are significantly decreased, we actually have decreased the endothelial cell density, not only in that eye, but also in the contralateral eye as much. And you can see that typically in a control group where you have 3,000 cells per millimeter square, in the herpetic eyes, it's around 2,100, and the contralateral eyes around 2,200. So we have a bilateral decrease in corneal endothelial cells by roughly 25 to 30% with corneal nerve loss in patients who don't have any clinical findings of endothelial findings. So since the NK is due to nerve loss, the question is, can nerves regenerate, for example, in zoster? Because there had been suggestions that nerves may not recover in zoster cases. And we actually looked at patients with 1-year follow-up in both eyes, and we could see that in terms of the nerve count, typically herpes zoster does not recover nerves. So if you have a patient and you follow them for a year, these patients do not have increase in nerve density over a year period. But the question was, can we potentially induce nerve regeneration? And in these cases, we actually went and followed these patients with Cauchy-Bonnet in the initial pilot study and put them on autologous serum tears. And nowadays we have Oxervate, which can do that, and in herpes simplex. But we can see that in the herpes zoster, these are patients who had just no nerves present. This is the nerve plexus layer where they're supposed to be. Once you treat these patients with serum tears, we actually do get nerve recovery. There's a couple of patients who had no nerves at baseline, and now at follow-up, they actually have nerve increase. The reason I'm showing these cases is that there's actually inflammation in these cases. So while post-serum tears or not post-oxybate, you can actually see increase in nerve density in all these cases and increased corneal sensation. Almost all of these cases develop necrotizing stromal keratitis at one point.
So the question becomes, if you have a zoster case and you want to try to put them on like neuroregenerative therapy, what I do nowadays is actually I put them on concurrent low-dose steroids, because I've seen all of these cases that I put in terms of zoster on neuroregenerative therapy, whether it's serum tears, amniotic membranes, PRP, oxybate, all of them get suddenly a severe stromal inflammatory response as well. So in summary, corneal case nerves and zosters typically do not regenerate on their own. They can be regenerated with neuroregenerative therapy, but can result in significant stromal keratitis, and should be, the neuroregenerative therapy should be used in caution in these zoster cases. And then finally, last infection slide, Demodex. You can also see it by confocals. You don't have to really pull the lashes anymore. This is an image I took from a patient that took lashes off, but these are basically the pictures of the lids. You can actually see the Demodex in the hair follicles in different sites. This is a mature Demodex. These are early Demodex. You can also see here these cysts that are the eggs of these Demodex, and so you can also diagnose Demodex keratitis, blepharitis with confocal microscopy. And so these are all the clinical utilities on the infectious cases you can see on surface diseases of NK. Thanks. Thank you so much, Pedro. I have a couple of questions. Pedro, we don't have transparency on the lids, and how can we see Demodex? Because I always ask, can we see sclera? No, because there is no transparency. Can we see, why we can see Demodex if there is no transparency in the lids? It's right on the surface, so you can see it on the lashes itself, and the epithelium is very thin at the edges, the lid edges, so you can actually see up to 200 microns in there. The difference is the sclera is very dense, and you have a reflectivity and doesn't penetrate. You can also, for example, image the conjunctiva, but not the sclera. It's because of the density you have here. Oh, okay, I see. And when I do a study looking for the nerves in one eye, I cannot use the other eye as control, right? Because we know that maybe those nerves are, out of normality. So should I use a health patient as control always, right? Yeah, I mean, once you've seen a lot of healthy patients, then or look at the papers, you can see how nerve is supposed to look like. There's also softwares available nowadays that you can use for automated nerve density. That's shareware, and that can give you some quantifications. But I think overall, yes, you cannot compare to the other eye. Okay, and in relation to acanthamoeba pain, we don't know exactly what causes the pain, but do you think that maybe those patients with excruciating pain will have more alteration of the nerves? Have you done any studies on this? We haven't. Typically, it's due to either perineuritis or from the inflammation. And so with the use of the cyclosporin, that 2%, the pain gets a lot better. But I haven't compared patients with and without pain in terms of confocal, but that's an interesting question. Okay. And also, have you had any opportunity to see patients who underwent to neurotization, this new technique, how can I say, neurotrophic keratitis here in Brazil is also a hot topic. And they are starting to do neurotization. I have just one patient, and to tell you the truth, nothing happened. The patient still with a huge neurotrophic keratitis after 6 months of neurotization. Have you had any opportunity to follow any patient in relation to corneal innervation? Yeah, we did that starting 10 years ago in some patients who had the Riley-Day syndrome in kids, and we saw recovery. Francisco Figueiredo just published a paper in Córnea, and I helped him with a nerve analysis on that. And he saw there's an increase in nerve regeneration. However, in cases where you have severe inflammation and then you do neurotization, that doesn't work because the inflammation will kind of prevent the nerve regeneration. So I think it's important that if you have cases, the inflammation is controlled and quiet before you do the neurotization. I don't know if you know, Francisco Figueiredo is a Brazilian ophthalmologist. Yeah, I know.
I have to invite him to give some lectures here. He's very good, very nice guy. Yes. Last question. Do you think the new machine that Heidelberg eventually will put on the market will have any advantage in relation to confocal? I know we'll come with OCT, anterior segment OCT, but do you think specifically to the confocal microscopy will have anything new? Just, to be prepared to buy the machine in case you say yes, maybe you will. No, it's the same. It's the same cornea Rostock module, so the images should be pretty similar. I've seen the images. The only difference is it uses a different laser source. Instead of using the HRT laser, which people don't use the HRT anymore, they're trying to use the OCT laser. Mm-hmm. But in terms of what you're getting, if you already have an HRT, there's no big benefit. All right, good to know this. So, Pedro, what can I say? You are the best in the world, really. Thank you so much. It was really, really good for us to have this lecture. Thank you. Can I ask a question before Pedran leaves us? Yes, of course. Pedran is going to leave us to write the narrative review. So, Pedran, before you leave, let me ask you a question about limbo stem cell deficiency. Yes. So, with your experience in confocal, do you still do impression cytology, or you just rely on the confocal images to diagnose limbo stem cell deficiency? What's the sensitivity and specificity in your experience? I don't recall data showing sensitivity specificity, but I personally don't do impression cytology anymore because I can see the goblet cells in the cornea, and when I see the goblet cells, it's for me, it's a sign of limbo stem cell deficiency. And you can also differentiate the conjunctival epithelium from the corneal epithelium by confocal. So since you can differentiate the conjunctival epithelium, which is much more hyperreflective, and you can see the goblet cells, I don't see a need for my clinic to do impression cytology, but I haven't tested the specificity and sensitivity either. So even in the case that you don't have goblet cells, you can distinguish both epithelium very nicely. Yes, you actually can see the demarcation line even. It's a very reflective epithelium compared to a very hyporeflective epithelium. Okay, and the last question is about, my last question is about comparing both technologies. You know that the OCT has advanced in every year. Probably they come with high quality image, better images and more. And that is coming much slower with the confocal microscopy technology. So do you think that in a few years we're gonna find the same images with OCT than what we have with the confocal? Do you think that one technology is going to replace the other, or you think no, they're going to survive both with their own specificities? I think the answer I would say is no. And I talked to Jim Fujimoto, and I collaborate with him on several projects, who is the developer of the OCT. And based on the resolution and the laser that they use for OCT, you cannot see that high of a resolution with a confocal ever, unless there's some huge invention in the OCT field. And the problem is that with the OCT, since it's non-contact, you would basically lose the depth. So you may be able to see part of that as a high resolution, but not the deeper layers. And if you want to see the deeper layers, you lose the resolution. And so you will never be able to see with the current OCT technology the higher resolution throughout the whole cornea. Okay, great. Thank you. They closed my video, but thank you so much, Pedran. That's all right. Thank you. Dear Professor Pedran, it's me, Thais Wakamatsu. Thank you very much for your nice presentation. I have just one about yeast fungal keratitis to do the diagnosis
When you have inflammatory inflammation within the cornea, it's very common to see some structures like activation of keratocytes and also spikes and rods. How can you differentiate rods and sometimes spikes from that images that you show us, the sausage images? Oh, sorry, what do you mean with the rods and spikes? When you have the inflammation in the stroma, sometimes it's very difficult for me to differentiate the rods in the stroma between the image sausages for each keratites. What do you mean with rods, though? That's what I didn't follow. Rods and spikes. Oh, rods, but what are rods? Like, I don't know, in Brazil we say bastonetes, but it's very common to see when we have a very big infection in the cornea. So you see these needle-shaped bodies, I think what you mentioned, usually as a, these are immune cells that kind of squeeze into the stroma to open up channels for vascularization. So what you would see is that you would see blood vessels close by trying to follow them. So what these needle-shaped bodies do, they go into the collagen, create a channel, and then the vessels go in and create line out the endothelial cells. So if you see these needle-shaped bodies, usually associated with inflammation. So if you have vascularization, if you don't have vascularization, then it's more suggestive of the candida. The other thing is that they're much thinner than the candida and longer, versus the candida is actually, it's more like a sausage, so it's actually thick and has rounder edges and doesn't have the spikes at the ends. Okay, thank you. And what do you think about the use of artificial intelligence for analyzing the confocal microscope images? Do you have experience? Yeah, we've been working on that for the last 6 years, more on the nerve side. So we kind of developed softwares that can separate the layers, can quantify the nerves and neuromas for pain. But I think the issue with AI is potentially that you need a large number of cases and large number of images to do that and to train it. And people have done it with slit lamp already. But I think for the confocal, it has a high potential. And if you can have a collaboration of multiple sites with many patients number, we need at least like 100 cases per 50 to 100 cases per disease. It could potentially result in good AI software for infectious keratitis. If you have interest in, we also have interest in, so maybe we can definitely, I think, join a collaboration study. Happy to. Pedro, Thais is the one who does all the exams for us. You know, she has become a very experienced person on confocal microscopy. Maybe she should go with you to, to get more experience. But she's very good. She has, helping us very much. Thank you very much. Okay, so what can I say, Pedro? You are the best, really. Thank you so much for your time. I didn't know you were the chair. Otherwise, I wouldn't be, all the time calling you. Thank you so much. No worries. I hope you're going to be very successful in this chair situation. So thank you very much. And please come to Brazil to help us, in person, please. Happy to. Yeah, the pandemic is getting better, I think. Yes. Okay, thank you. Thank you for the invitation again, Denise. Oh, okay. So I'll give back to Flavio. Thank you again. Once more. Thank you. Thank you, Professor. It's been a pleasure to have you here with us today. Thank you. Thank you so much. Thank you. So we have to conclude our meeting today because of our time, and then we can, Dr. Pedro, leave to his duties today. Thank you, Denise. Thank you, Zé. I will see you all next week. Thank you. Thank you. See you at